Mshimaharagi obi ejele ekwela m o. Mshimahara ikwu obi ejele ekwela m o. Mshimaharagi obi ejele ekwela m o. Mshimahara ikwu okwu Nnamdi obi ejele ekwela m nwaya mma ya. Ae obi ejele ekwela m o. Ae obi ejele ekwela m o. Ae obi ejele ekwela m o. Mshimahara ikwu okwu Nnamdi obi ejele ekwela m nwaya mma ya. Mshimahara ikwu okwu metụtara onye ndu Nnamdi Kanu obi ejele ekwela m. Kedu ihe mere na mshimahara ikwu okwu ya obi a na-ekwe m? N'ihi gịnị? Ọ nwanne m ka ọ bụ, nwanne anyị ka ọ bụ. Onye Owere sị, ae eji azụ nwanne n'ahịa, ewu ewu mo eji azụ nwanne n'ahịa, ezi nwanne amaka, ezi nwanne amaka n'ụwa, ae eji azụ nwanne n'ahịa, ewu ewu mo eji azụ nwanne n'ahịa, ezi nwanne amaka ụmụ Igbo amarakwala, ae eji azụ nwanne n'ahịa, ewu ewu mo eji azụ nwanne n'ahịa, anaghị azụ nwanne n'ahịa. Nwanne bụ ihe Chukwu ji wee jụọ anyị mma. Nwanne bụ ihe Chukwu nyere anyị dịka onyinye. O nweghị ihe ị nwere ime na ya. Ị nwere ike iji aka gị chọrọ onye ga-abụ ọyị gị, mana onye aha Chineke mere ka ọ bụrụ nwanne gị ga-abụ nwanne gị. Tata apụtara m ka m kwuo ka m si ekwu, mana taa iwe dị m n'obi. Eji m iwe wee pụta taa maka ihe m na-eme taa bụ gịnị? Ikwubi okwu. Ka m kwubi okwu n'isi ndị ala dị mma. Iwe 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 ọnụma, iwe 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 ọnụma o. Ọnụrụ olu nwanne onye ahụ gbapụta n'obi ajụ ajụjụ, ọkọ nke mere ya ọkọkwala nke o mere ma o wee gị iwe. Iwe 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 o, iwe 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 ọnụma dajụọ, iwe 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 o, iwe 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 ọnụma o. Ọnụrụ olu nwanne onye ahụ gbapụta n'obi ajụ ajụjụ, ọkọ nke mere ya ọkọkwala ka o mere ma o wee gị iwe. Ndị ahụ na-akọ nke onye ndu mere, ndị ahụ na-akọ ihe bụ iwe ha nyere Nnamdi, ndị ahụ na-asị na o mere nke a mee nke ọzọ, unu ọkọkwala nke unu mere ya. Umerime unu si na ọ na-akparị ndị mmadụ. Imerime si na ọ na-ekwutọ ndị ọnụ ha na-eru n'okwu n'ala Igbo. Ndị ahụ ọnụ ha na-eru n'okwu n'ala Igbo, unu ekwuokwala nke unu mere. Unu ekwuokwala ka unu si na-ere ndị Igbo. Unu ekwuokwala ka unu si na-emegbu Igbo. Unu ekwuokwala ka unu si na-emechi ọnụ na ihe metara Igbo. Ọkọ nke mmadụ ịkọkwala nke gị. Tata asị m ka m bịa ekwu okwu. Dịka m na-agwa unu na-ekwughị ekwu mara ọnụ, egekwa na ege mara ntị. Aga m ekwukwa ka m si ekwu. Mana taa dịka m gwọrọ na iwe eji m iwe wepụta, lee m anya n'aka ka ịfụ ihe m ji. Ihe a bụ ose ọjị n'ala Igbo. Ọ naghị aga iji iwere. Nnamdi Kanu agaghị agara ya iji iwere. Ihe niile ọ na-agara Igbo, ọ ga-agaru ya n'isi. Ihe a bụ nzu maka udo. Udo ga-adịrị nwa amadi a ebe ọbụla ọ nọ. Ihe a bụ ọjị dịka aha ya siri wee dị, ọjị, ọfọ jikọrọ Igbo. Ihe a bụ mkpụrụ osisi Chineke nyere anyị ka anyị ji ya na-akpọkụ ya, ka anyị ji ya na-eme omenala. Tata aga m eji ya wee kwubi okwu. Ka m hapụ ịnọ ebe a na-agba afa ọkụkọ eji achụ àjà nwụọ, ka m malite. Dịka m ji ọjị a n'aka taa, ana m ekwubi okwu n'isi anyị bụ Igbo.
na-asị ọ bụ nwoke ọ bụ nwanyị, ọ bụ nwata ọ bụ okenye, ọ bụ onye ukwu ọ bụ onye nta, aka ya dị na ihe na-eme onye ndu taa. Gị chee ya eche, ga-eme ya eme, gaa ya na ntị mgbe a na-akpa nkata ya, ga-esoro ka esi kpaa ya bụ nkata, ga-esoro ka esi mee ya bụ ihe n'ụzọ abụla ụzọ. Ana m asị dịka onye ndu na-agabiga ihe mgbu na ihe ahụ ụfụ taa, ihe mgbu na ihe ahụ ụfụ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị. Ana m asị dịka m na-ekwubi okwu n'isi ọjị a taa, ọ bụrụ na aka gị dị na ihe na-eme Nnamdi taa n'ụzọ abụla ụzọ, elu ga-emegide gị, ala ga-emegide gị dịka unu si wee megide ya. A sị m na ala ịzọdụrụ ụkwụ ga-ebutere gị ọya, elu ị na-ele anya ga-ebutere gị ọya, ikuku ị na-eku eku ị ga-ekuru ọrịa, mmiri ị na-aṅụ aṅụ ị ga-aṅụrụ ọrịa. Gị bụ nwa afọ Igbo nụrụ na a chọrọ imegide nwanne gị, nụrụ na a chọrọ imegbu nwanne gị, gaa kpaa ya bụ nkata, soro kpaa ya bụ nkata, soro ya bụ tọọ ya bụ ero, n'ụka a tụrụ ya bụ ero ikwupụta gị, ga-esoro mee ya eme n'ụzọ abụla ụzọ. Asị m tata, ọrịa na-ama ka esi agwọ ya ga-abụ nke gị. Dịka ọjị a m ji n'aka gbara 4, ihe a bụ 4 ka ọ gbara. 4 bụ gịnị? Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Lekwana ya, ọ gbara 4. Ya bụ gịnị? Ahịa na 4, izu na 4. Ọ gaghị adịrị gị mma na Eke, ọ gaghị adịrị gị mma na Orie, ọ gaghị adịrị gị mma na Afọ, ọ gaghị adịrị gị mma na Nkwọ. Asị m gị na ezinụlọ gị, ihe mgbu na ihe hew ndoo ga-adakwasị unu. Dịka nwa amadi ya na-agba mbọ ka ọ dịrị Igbo mma, unu asị na ọ dịghị unu mma, unu ga-ebu ụzọ laba ụra. Ihe ọma ga na-agba unu afọ. Ka m gọrọ ka o rere, etu a m si gọọ ya, ekwupụla m ya n'ikuku, ndị mmụọ anụ ya, ndị mmadụ anụ ya, n'ihi na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Etu a ka ọ ga-esi wee mezuo na ndụ gị. Ikekwe gaa na-afụta onwe gị ugbu a, chee na ihe adịgoro gị mma n'ụwa bụ nke gị, na onwe gị ihe na-emenụ. Mana cheta na edi na-aga, ya na-aga mina onye ha, mina onye ha, mana mgbọtụsa ya ọ chọba ndị nwe ya. Ị nwere ike chee na onwe gị ihe na-emenụ, mana nke bụ eziokwu bụ gịnị? Ọ bụghị ụbọchị egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Ị nwere ike chee na ihe m gọrọ ebe a taa onweghị ihe ọ ga-eme gị. Ka m kwuokwa ya, ọ bụghị ụbọchị egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Tata aga m etinye ọnụ n'okwu, maka na ọ nwere ndị bụ ndị ala dị mma nọ n'ala Igbo. Ama m na mgbe ụfọdụ unu a na-eme ihe unu na-eme, chee na onweghị onye mmanụ, chee na onweghị onye na-afụ unu. A na-afụ unu, anyị ma nke unu na-eme. Nwa dị ala ma ibe ya, onye ọbụla maka ibe ya dị. Na mbe mbụ ka ofu nwa amadi gwuru egwu wee sị, ama onye bụ onye, ama onye bụ onye, ama onye bụ onye, ama onye bụ onye. Tata a ga-agụgharị egwu ahụ, aga m agụgharị ya. Ihe a ga na-agụzi bụ, anyị ma onye bụ onye, anyị ma onye bụ onye, ama onye bụ onye, anyị ma onye bụ onye, anyị ma onye bụ onye, ụmụafọ Igbo ma onye bụ onye, anyị ma onye bụ onye, Chukwu kere ụwa makwa onye bụ onye. Anyị ma onye bụ onye, anyị ma onye dị etu ọ dị. Onye ogbu si na ya gbachiri nkịtị abụghị na ya amaghị ihe ya na-ekwu. Anyị ma ndị bụ ndị ala dị mma dị n'ala Igbo taa. Ejichie nwanne anyị nwoke ọ na-agbachi nkịtị. Abịa n'ala Igbo taa, o nwere ndị ọkaikpe mara ihe akwụkwọ iwu na-ekwu, mara na ụzọ echijijie nwanne anyị nwoke a abụghị ụzọ ziri ezi, mara na ojiji eji nwanne anyị nwoke a abụghị ihe ziri ezi, mara na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo abụghị ihe ziri ezi. Dịka mgbe ị bụ gọvanọ steeti, ị nwere Commissioner for Justice, bụrụkwa Attorney General gị.
Commissioner for Justice ga bụ onye ikpe, ọ bụ onye ọka ikpe. Ọ bụ na ọ maghị ihe akwụkwọ iwu ala anyị kwuru, ka ọ bụ na ọ na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime dịka mmadụ. Echetara m na nso nso a mgbe ndị ọjọọ a buru bata banye na ofu mpaghara steeti a na-akpọ Benue steeti, ofu nwa amadi bụ aka na-achị steeti ahụ, Samuel Otom, ewepụra nga aka. Nwoke dị 7 ịdị 10 eke gị buru. Samuel Otom ekwechiri mgbe ọ gbajuru dọrọ. Ọ sị na kama ihe anọ n'ọkụ na-agaghị eye nkụrụ n'ọhịa ya bụ. Ọ ma ihe akwụkwọ iwu kwuru. Asị onye Chukwu na-eche onwe ya. Ya eji aka ya hazie si ka ndị steeti ya mee gịnị, ka ha kwechiri, ka ha kee nkwụcha, na nkwụcha abụghị ụjọ. Mana ndị na-achị steeti ndị nọ n'ala Igbo egbuo nwoke, egbuo nwaanyị, achịrị ehi abaa na ubi ndị nne na nna anyị kọrọ akọ ga-emebisie ya, ejide ndị nne nwaanyị na ụmụ agbọghọbịa anyị amakpuo ha n'ike, emechaa ememi na ndị a ga-emebi, etisa ha ya kpụọ ekwe nkụ, ha mechie ọnụ, onweghị ihe a na-eme n'ihi gịnị, o metụtaghị ha. Ka ha na-eme ihe a, ha chee na ha na-emegbu anyị, chee na ha na-aza ezigbo afa, chee na ha chọrọ ịbụ onye ọma nyere ndị eni. Ha ma na ndị ha chọrọ ịza ezigbo mmadụ ma ọ bụ ndị ha chọrọ ime dịka ezigbo mmadụ n'ihu ha enweghị ihe eji ha wee kpọrọ. M na-agwakwa ha mgbe ahụ na ihe ọ sọrọ gị mere nwa enyi gị nwaanyị, o nweghị ike ịkpọ gị nna ya. Ihe ọ sọrọ gị mere ọgọ gị nwoke onye igwe, ọ ghaghị ịbọrọ gị ike ma ya laba. Ka unu mechara ihe niile a, ndị ashimagbara ka Okeke gachara amị, ndị abụti ya. Tata ọkwụ na aghọọla ụsọ, elu erugo n'aka, ala erugo n'aka. Anyị ma ndị ụlọ ụgbọ mgbe anyị niile a na-eme, unu eme ka unu amaghị ihe na-emenụ. Ewezụga ụdị nwanne anyị nwoke na onye ndu bụ Nnamdi Kanu siri mee gbalụ wee hiwe otu nke o hiwere, mere na ndị otu a ebusokwana ndị ọjọọ agha, ihe metụtara imebisi ihe ubi n'ala Igbo niile, ihe metụtara igbulata ndị be anyị, ihe metụtara ịmakpu ụmụ nwaanyị anyị ebelata. N'agbanyeghịkwa na imerime n'ime ụlọ bịakwara mee gịnị, busokwa ndị agha agha, mana tata o belatala nwa obere. Nwanne anyị nwoke bụ Rochas Okorocha ya agaghị ịrụ Rochas Foundation ya ejebe na mba ndị ugwu ga-arụkasịa ya ebe niile, rụọ ofu nke ọrụ n'Owerri na-azụ onye ọma, na-asụ Hausa, na-agba okpu ha ebe ọ na-eme gịnị, o chere na emesịa ikekwa ọkwa onye isi ala ga-eru ya aka. Tata nwanna ha afọ a, ma onye isi ala ma osote onye isi ala, onwe nke ruru gị aka. Nwanne anyị nwoke bụ Ọji Ụzọ Kanu ha afọ a, mgbe anyị na-eme imekata gị ga na be ha chichie echichi, ji ejiji ha, chee na gị na ha so, unu amaghị na ndị anyị na-ata abụ n'obi na-ata abụ kpọsị anyị anya. Tata kedu maka ha afọ a, ma onye isi ala ma osote onye isi ala, even ma senate president ma spika, ọ nwere nke ruo ụlọ aka. Dave Umahi kedu maka ha afọ a? Ifeanyị Ugwu anyị kedu maka ha afọ a? Anyị ma ndị ọ n'ọbụ, anyị ma onye na-eme nke ọ na-eme. Mgbe ahụ unu mechichara ọnụ gbachi nkịtị ka unu wee zaa onye ọma, tata unu ọbụla ndị ọma. Mana o ruzie mgbe unu chọbara ihe ga-aba unu n'akpa, mgbe unu chọbara etu ọ ga-esi bara unu, ọ bụ na ndị abịazi igosi unu na onweghị ihe eji unu kpọrọ, unu ebebe. Unu ebidoro emegbuwe ndị Igbo, aside line nwana ndị Igbo, a shortlist ele ndị Igbo, a na-akapụzi ndị Igbo akapụ. Majụ unu nke ọ bụ mbụ agụ na-egbu ewu. Ọ tata ka ha bidoro megbuwe ndị Igbo, ọ tata ka ha bidoro sideline ma ndị Igbo. Maka gịnị? Ikekwe ị na-azọ ka enye gị senate president, o rughị gị aka. Echetara m na mgbe ọ bụ abịa na ala taa, steeti niile gbara Igbo kirikiri n'ala Igbo niile
nọ n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị kama ha kara ịkwụdo n'otu ebe ahụ were otu olu na-eme ihe emekata imerime n'ime ụlọ eme nke a na-akpọ jumpology. Unu esi na pati nke a jọmpụọ pati nke a ebe unu na-eso ha na-eche na onwe ihe unu ga-enweta. Unu amaghị na onweghị ihe arachatara n'akụkụ ọnụ n'akụkụ ọkụ na-anaghị aga n'akụkụ ọnụ. Unu amaghị na onweghị ihe eriri wee rigbuo agụrụ. Ndị Igbo si na ekene bụ ịdị mma, mana ekene bụ ịdị mma ọ bụ nke eji ọnụ gbara ụka wee kene? Ekene bụ ọdịna mma ọ bụ nke eji ọnụ rere ere wee kene? Aga m egosi unu nwanne anyị nwoke na ihe nsepụta ya na onye isi ala Chukwuma Soludo. Unu ga-afụ ebe ọ nọ na-ekwe onye isi ala n'aka na-amụ amụ. Onye isi ala afụchụwa ihu ebe mmadụ abụọ na-ekene ekene. Ụdị ihu a unu fụ ya, unu agwazi ihe na-aga onye a n'obi. Gwa m ụdị echiche na ụdị elu ọ na-atụrụ onye a na-ekene ya. Onye nke ekweghị n'aka na-amụ amụ ga-ama ihu akpụ dịka onwe ihe na-esere ụnụ. Anyị ma bụ na onwe ihe na-ese, mana ikekwa nwere ike ịgaghị ekwu ya. Dịka m na-aga n'ihu, asị m ka m kenekwa ọzọ Chief Barrister Mike Ozekome. Ezi nwanne ka ịbụ, nwanne dị na mba ka ịbụ. N'agbanyeghị na ihe na-arụ bụ ọrụ gị, o nweburu ndị bụcha lọya bụcha san nọ n'ala Igbo, mana onweghị onye na-ekwu ka isi ekwu. Aga m egosi unu nwa amadi a. Ikekwe imerime amaghị na ojiji echichiri nwanne anyị nwoke taa dị ilegal. Ikekwe imerime amaghị na nwanne anyị nwoke a ụlọ ikpe ekpebiela kemgbe gboo si aka ji ya ha ya, mana onye ọbụla agbachi nkịtị. Aga m achọ ka unu nụrụ ya n'ọnụ nwa amadi ya bụ Barrister Mike Ozekome. Ikekwe nwere ike ụlọ afụgo ya na mbụ. Ọ bụrụ na ịfụbe ya, fụzie ya taa. Ọ bụrụ na ịfụgokwana ya na mbụ, fụkwa ya ọzọ, maka na ekene a na-eju afọ. Nụkerenụ ka o si kwuo okwu gbawa, kwuo ya na aka ejichiri nwanne anyị nwoke a abụghị ihe ziri ezi. Ụzọ esi ga-atụrụ ya abụghị ihe ziri ezi. Ndị jichiri ya ihe ha na-eme abụghị ihe ziri ezi. Na ndị jichiri nwanne anyị nwoke a, na nwanne anyị nwoke a ga-adị ha dịka ijiji bere n'ụrụ a, ha hapụ ebe ahụ ya na-ata ha. Mana ofinye m na ya Chukwu okike abịa ma bụsị ya biko dododo chebere anyị nwanne anyị nwoke ka ọkọ hapụ ịkọ ya, ka eche ndị iro hapụ imezu. Ndị a niile bụ ndị kwesịrị ikwu okwu ma ọ na-emechi ọnụ taa. Asị m ụbọchị nke ụnụ onwe onye ga-ekwuru ụnụ. Ndị a niile kwesịrị ime gbalụ taa ma onye ọbụla ekuru nkịta ya n'ahụ. Ụbọchị nke ụnụ onweghị onye ga-abịakwute ụnụ. Mgbe ndị mmadụ ga-abịa na be ụnụ bụ mgbe a ga-abịa isi ụnụ ndonu, o ngwa dibenu ya, ngwa biko kasie na obi, o ngwa kara na obi. Mana onweghị onye ga-apụta gbatụrụ ụnụ ọsọ enyemaka. A na-asị Nnamdi ji anya hụ ihe ekweghị ya n'okwu abụ. Ka ụnụ mesịrị ka ụnụ zaa ezigbo mmadụ nyere ndị eni tata, ọkwa ụnụ afụgo ka o si wee dị. Agwara m ụnụ na ihe ga-emenụ emebe. Nke a bụ ntụwa azụ, echi bụ oriri ya. Ihe ndị a buru anyị n'obi, ụnụ mata ya. Ụnụ ga-eji ọsọ na ije nọnyere onye ndu si ya gbalụ ụgbọọlụ anyị na-eme ka a mesie n'ike. Ka m gosike n'ụnụ okwu a nwa amadi ya kwuru, ka ụnụ nụ n'eziokwu eziokwu na ihe a na-eme Nnamdi Kanu bụ mmegbu. Ihe eji na-emegbu ya bụ maka na ọ bụ onye Igbo. Ka ụnụ fụ n'eziokwu eziokwu na ihe a na-eme ya bụ aka ndị iro. Agwara m ụnụ na ikpe mara eziokwu aka ndị iro dị ya. Mana ọzọ dịka ibe ya bụ, ana m ekenekwa Samuel Ọtọ. Agụcha ma agụnyeghị gị mara na onye iro gụrụ. Ọ nwekwara ofu nwanna ahụ ọzọ m ga-asị ka m kenekwa, n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ ọkpa agwa ka Pita na akwụkwọ nsọ, mana mechakwa bịa ekwugharị ọnụ. Onye ka m na-ekwu maka ya? Nyesom Wike na Rivers Steeti. Ọkwa na nso nso a
ka a chọrọ ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ga-abụ onye isi ala. Nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi apụta ikekwa dịka onye Igbo asị hije ga-ekwe ọgụga ya ekwe n'ọlụla. Peter apụta ụmụ nkoro na agbọghọbịa niile nnala ya akwado ya, ọ dịka aka Chukwu ọ dị ya, sị ka onye Igbo banyekwala n'ebe ahụ. Na Oriental Brothers gụrụ egwu asị ọrụ onye ihe ọma sọ nsọ. Ka emesịrị eme ya aka azụ etu a, ndị soro mee ya etu a ọbụla dị Wike sokwe na ya, mana ka emesịrị ikekwe o riela adụ onwe ya ọdụ wee fụ na ndị ya na-agbachitere ebughị ihe ha ji ya wee kpọrọ, ọpụtakwa bịa kwugharịa ọnụ. Aga m egosikwa ụnụ ihe okwu, aga m egosikwa ụnụ ọbụla dị nwanne ya nwoke bụ Samuel Otom na-ekwu okwu ya, ka ụnụ fụ na ọbụla dị ihe a ndị be anyị na-adọgburu onwe ha. Ndị Igbo, onye chicha gọvanọ ọsị na ya ga-aga seneti, onye chicha seneti ọsị na ya ga-abụ gọvanọ. Ụfọdụ n'ime ha sef ga-enye ha lokal gọọmenti chairman ha ga-ewere ma sị gịnị ka ọ bụrụ na ha na-eme ndị mmadụ intimidate, ha na-eme ndị mmadụ oppress, ha na-eji convoy, ha na-eji ndị uwe ojii agba onwe ha okirikiri. Mana Samuel Otom mgbe a na-eme ihe metụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ ka ọ sịrị na ọ bụrụ na ịkwado Peter Obi bụ ihe ga-eme ya agaghị aga seneti ka ọ dị etu ahụ. Mana ndị Igbo niile eme gịnị? Ha niile akpọ ya asị. Gọvanọ niile n'ala Igbo asị o nwere ebe o ji azụ ege. Emesịa mee wuruwuru nye onye enyere, ha agbasi ike ga na-asị onye nke ahụ daalụ, jisi ike na-eme deme congratulations na ọgụ nwa meriri, ebe a makwa na aka azụ dị ya. Ka m gosi unu ihe ndị a ka unu kirikere, maka na asị atụpụ nkịta kuro ga-egosi ya ọ dịka atụrụ ya mbọ. Kirikere na ya ka m chi ya azụ. This is Nnamdi Kanu's case, yes, which is a recurring decimal in our judicial process since 2015, and it will continue to be until the courts do the needful and the government does the needful. This particular one is an originating summons which was filed on the 7th of April 2022, and it was before this honorable court, the Honorable Justice Inyang Eko of the Federal High Court, Abuja. Essentially, we are asking for determination of certain questions. Whether the extraordinary rendition by force, after torture, after blindfolding, after being chained, after being put in an isolated, solitary confinement of Nnamdi Kanu from Kenya, where he had voluntarily entered as a British citizen on the 19th of June 2021, and then forcibly renditioned back to Nigeria on the 27th of June 2021, whether it accords with local and international laws, and whether it accords with Section 15 of the Extradition Act, Laws of the Federation of Nigeria, 2004. We are invoking what we call the doctrine of specialty also. Our contention is that only extradition proceedings will enable you bring back a citizen from another country to Nigeria, or from Nigeria to another country. Indeed, we give the example of this police officer, Abba Kyari, who, when America wanted him for certain crimes, it was the Attorney General here who said he could not be extradited because a case had already been filed against him here. On the contrary, it is the same Attorney General that masterminded the forcible extraordinary rendition of Nnamdi Kanu from Kenya to Nigeria, without following due process, without following the extradition process.
And the Kenyan government, in a suit which we have exhibited, made it clear that they never consented for Nnamdi Kanu to be renditioned back to Nigeria. We have also attached a document which is a foreword written by the Attorney General to a book where he strenuously and stringently condemned forcible extraordinary rendition as being illegal and unconstitutional and against all known norms of local and international laws. We have attached that document. We are also contending that under the doctrine of specialty, when a person is brought back, even if done properly through normal extradition, you can only try him for the offenses for which you are extraditing him, or for lesser offenses, but not for offenses that were going on before he was brought in. And from all evidence before the court, the only charge that was before the court, before the extraordinary rendition, were only 5 counts. And none of them bordered on terrorism at all. It was only after they brought him back like a common criminal, like the way they tried to do to Alhaji Umaru Diko during the time of Buhari, after he overthrew President Shehu Shagari, and the man was drugged and put in a crate before eagle-eyed British police officers discovered him in a crate, drugged. That one was unsuccessful. Even then, some people were convicted for that inhuman and degrading act. So, ironically, it is under the same Buhari, this time as a civilian democratic president, that we're also seeing this happening. So, it was after he was brought back, Nnamdi Kanu was brought back, that they amended the 5-count charge, first to 7-count charge in January last year, and then again to 15 counts. Don't forget that this government that said they were ready to prosecute Nnamdi Kanu, whether for acts of terrorism or non-terrorism, have amended their charge 7 times, 7 whopping times. One of the reasons I'm going to crusade seriously from now onwards for the amendment of the Administration of Criminal Justice Act, ACJA. You cannot say a prosecution can continue forever to amend the charges. You are supposed to have investigated the case thoroughly, and you are sure-footed that a person has committed a crime before charging him to court. Why should ACJA give an open-ended permission to the prosecution to continue to amend? At times they even amend to accord with evidence already laid. That is not good for the defendant. That is not a good law. I'm going to crusade for an amendment of that portion of the Administration of Criminal Justice Act of 2015. Now, after they now amended to 15, we came to the Federal High Court here before Justice Binta Nyako, who struck out 8 of the 15 counts. The remaining 7 counts, we were not satisfied. We took them to the Court of Appeal. That is why I told you that the case is a recurring decimal. We won at the Court of Appeal again. The remaining 7 counts were struck out by the Court of Appeal. More importantly, the Court of Appeal made an order that Nnamdi Kanu was discharged. In other words, having now been discharged of the remaining 7 counts plus the other 8 counts, it means that Nnamdi Kanu became a free man, as free as the air. Not only that, the Court of Appeal made a very, very historic and prodigious pronouncement. They said Nnamdi Kanu should never
again be arraigned in any court of law in Nigeria on any of the existing counts which had now been finally dismissed. And that more importantly, it should never again be detained. In other words, from 13th of October 2022, when the Court of Appeal delivered their judgment, Nnamdi Kanu became a free man. But the federal government surprisingly went to the same Court of Appeal before another panel to obtain an order for stay of execution. So we are having a sorry situation, a very, very pathetic situation, where the federal government of Nigeria, a whole federal government of Nigeria, went to court to get an order for stay of execution of the liberty of its own citizen. Because that is, in effect, what the order meant. Compare with America, for example, from where we borrow our presidentialism. America will go to a country. They will go and take out their citizen, even if kept in a cell, a solitary confinement, because they believe in the humanity of their citizens. But here is a federal government dehumanizing its own citizen, committing act of terrorism against its own citizen. Against its own citizen. That's what the federal government has been doing. Now, they then appealed to the Supreme Court since 18th of October 2022. After they appealed, they started stalling. They will make sure the matter did not go on. They will file processes, they will not serve us. Of course, the matter again came up just last week. And the Supreme Court, being very busy with all these time-bound election, petition, and pre-election matters, graciously gave us the 14th of September this year to come and take the main appeal. I believe that God will do the needful. So the case here, therefore, is predicated, because we filed this case even before the Court of Appeal judgment. This case was filed 7th of April 2022. The Court of Appeal judgment was 13th of October 2022. All the prayers we are asking for in this particular case have already been answered by the Court of Appeal in its judgment positively in our favor. So it means that by the grace of God, the 50 billion naira damages from the federal government for the brutal treatment of Nnamdi Kanu and its extraordinary rendition, and the 100 million naira we are claiming as cost for the suit are good to go by the grace of God. So this case has been adjourned now to the 7th of July for us to have an argument. Sorry? 11th of July. 11th of July. For us to have a bite and possibly have a judgment by the grace of God. So Nnamdi Kanu's case, until the federal government allows Nnamdi Kanu to go, until the federal government frees Nnamdi Kanu, his case will continue to be like a whitlow on your index finger that gives you sleepless night. His case will continue to be like the hunchback. The hunchback person is always carrying a luggage. Whether you are lying down, you are lying on a luggage. If you are lying face down, you are carrying the luggage on your head. It is a matter that will not go away until Nnamdi Kanu is released. I want to refer the federal government to Exodus 8:19 and see what happened to Pharaoh when Moses told him, "Let my people go." Continuously, "Let my people go." And Pharaoh will not allow them to go. The littlest of insects, a louse, a gnat,
was what the Egyptian magicians hired by Pharaoh could not conjure. And so when the magicians saw what was happening, they went to Pharaoh and said, this matter is beyond us. This is actually the art of God. So let these people go. But what happened? Pharaoh's ears were deadened or deafened, just as the ears of the federal government appear to have been deafened in this case. And we all saw the consequences for Pharaoh, how they were drowned in the Red Sea that was parted, and how it was covered for the Israelites to pass through. God first opened it for them to pass through, and then converted it to drown the Egyptians. I don't want that to happen to the federal government. So again and again, for the third time, in about 10 to 12 days, on bended knees, I beg President Muhammadu Buhari to release Nnamdi Kanu today, unconditionally, without any condition attached. Because even the AU, African Union, has said it should release him. Even the United Nations Human Rights Commission has said it should release him since July 2022. Even my 34-page letter to President Buhari, I have begged him to release Nnamdi Kanu. He can do this through, he doesn't have to interfere with the judicial process. If that is what is giving him fears, let me give him the free legal advice. He can do this through the Attorney General of the Federation, who will use Section 174 of the Constitution to enter a nolle prosequi, which is a discontinuance, a termination of the entire phony charges that have been dismissed by both the Federal High Court and the Court of Appeal. So as I speak to you today, Nnamdi Kanu is being held unconstitutionally, illegally, unconscionably, arbitrarily. Not even that I'm contesting election. Yes, the forms was bought for me by the people of Benue State. I've gone round. They have accepted that they will vote me. But if I'm to sacrifice my senatorial ambition for Peter Obi to win, so shall it be. And so let us not miss this opportunity that God himself is providing. The youth have told me, my own people, they have told me, stakeholders here, traditional rulers, party people, across party lines. Obi matter is not about PDP or APC or SDP or any other party. It's about Nigeria. The hero of this election, whether you like him or not like him, is Obi. The hero of this election is who? Obi. Listen. I'm not saying, hold on. I'm not saying it to make you happy. Listen, are you hear me? I'm not saying it to make you happy. I'm saying the truth and nothing but the truth. He may not have been pronounced as the winner, no problem. The law will take its course. Onye shinani ya bili ya chetakwa n'afọ nka ya. Ebe si nani gị ga-ebi n'elu ụwa ahụ gị che akwa n'afọ nka gị. Ụja weche ma n'ọzọ ọzọ eme na ahụ. Ụwa ọmarị onye ọsọle aka nshi unu ga-abụ unu n'ọnụ. Onye eme uche Chukwu. Onye gbukwara nwanne ya n'ụwa naanị ya ebili o. Onye gbukwara nwanne ya n'ụwa naanị ya ebili.
onye bule onye bule onye bule onye gburu nwanne ya n'ụwa naanị ya ebiri onye rijuo afọ nwanne ya eburu ọnụ ya laba ụlọ kedu ka o si ehi ụra onye nwanne ya na-agba aja uri ọkụ iku anya na-akọ ya agwago m ụnụ na onye rere nwanne ya ọbụladị ndị goro ya ego agaghị enwe ntụkwasị obi ebe ọ nọ ka ụnụ ha wee ree nwanne ụnụ nwoke ndị goro ya atụkwasịrị obi ebe ụnụ nọ ọ bụrụ na atụkwasịrị obi ebe ụnụ nọ gịnị mere na tata ka ụnụ na-eme gbalụ gbalụ ịzọ onye ọma osi ka enye ụnụ tiketi onye isi ala enyere ụnụ mba ka ewere ụnụ mere vice president ewerela ụnụ mba emene nke ha ka esi mee ya ka ụnụ na-azụ ugbu a ka enye ụnụ senate president ha afọ a spika gwanụ ha afọ a ọkwa ahụọla ha ka ha si ahụ mana tata ụnụ emene ihe ọjọọ ụnụ mere ihe ụnụ mmekọgbara taa dịka mma egburu n'elu aka mgbe ọbụla elere anya a ga-ahụ apa ya Igbo si aha m efula mana iberibe n'ime ụnụ achọ ụnụ afọ gị ụnụ aha ụnụ ga-efu ọ dị mma dịka ikiriri ọnọkọ a taa sọ ihe ị ga-emere mbụ gịnị gbaa mbọ sọskraịbụ na chanel a gbaa mbọ tụsaa ozi a shia ya ịmara grups ndị ọzọ bụ grupu ndị Igbo otu ndị Igbo niile nọ shia ozi a ka ha nwee ike efu ya dịka m na-agwa ụnụ na onye nụ ibe ya anụ onye ọbụla mara ji ga n'ubi na nke ga n'ọba shia ya sọskraịbụ nke ọ ga-abụ ụbọchị ọbụla anyị wepụtara maọbụ izu ụka ọbụla anyị wepụtara okwu etu a ụnụ anụkwana nke anyị na-ekwu aga m eji obere na-apịachizi ya na nke izu a mana ofu ihe mma bụ na dịka ụnụ kirigoro ụnụ afụgo ka onye ọkaikpe Sam Mike Ozekome si kwuo ụnụ nụrụ ihe Samuel Otom kwuru ụnụ nụrụ nke Wike kwuru ihe ndị a niile gwakene m ọ bụrụ na o nwere ebe ịfụrụ gọvanọ nọ n'ala Igbo kwuru okwu dị etu a ebe ị nụrụ onye ọkaikpe ikekwa ndị nke nọ n'ala Igbo ọ na-eru n'okwu na-abụghị ndị nke na-arụrụ nwanne anyị nwoke ọrụ anyị na-ekele unu niile anyị mana unu niile tikọrọ isi ọnụ tikọ aka ọnụ na-aga ije a ka m kenekwa gị ọzọ nwanne dị na mba Ezioyi Chief Barrister Mike Ozakone ya bụ SAN Senior Advocate of Nigeria ọ ga-adịrị gị mma gị na ndị otu gị ka ụnụ ghara zue na-aga okwu nwanne anyị nwoke a asị m na dịka ose ọjị na-anaghị aga iji ihere ụnụ agaghị aga iji ihere nwanne anyị nwoke na onwe ya bụkwa onye ndu ya bụ Nnamdi Kanu nwoke dị asaa ịdị iri ihe na-apụghị ime onweghị onye ga-eme ya ebe n'ala Igbo taa onweghị onye dịka gị ndị nke ọrụ ha bụkwanụ ị na-ere nwanne ha ị na-agọlarị nwanne ha ndị bụ Peter taa na-agọlarị nwanne anyị nwoke bụ onye ndu gọlarị nwanne ya mana ụbọchị ikpeazụ unu ga-akwa mmakwara dịka Peter rere onye nwe anyị mesịa kwa mmakwara ndị nke na-erekwe n'ihe ere na-anara ego na-anara kọntrakt na-anara appointment na-anara positions dịka Judas mgbe Judas rekwara onye nwe anyị ka o mesịrị ọ wụfuru ya bụ ego wee kwụ ụdọ ọ ga-adịkwara ụlọ etu a ụbọchị ikpeazụ na mgbe ikpeazụ maka na mmiri a na-ezo ọ ga-agbacharịrị onye ndu ga-emecha nwere onwe ya onye ndu ga-emecha chụta ihe ọ na-achọ ọ ga-emecha dịrị Igbo mma Igbo ga-emecha nwere onwe ha Igbo ga-emecha wee dị ka o kwesịrị ịdị mgbe ahụ ụlọ ga-akwụ ụdọ ama m na ọ bụrụ na ma ndị iro ma ekwensu na ndị otu ya kpọgburu onye nwaanyị n'obe mara na etu ọ dị ka ọ ga-adị ha karịa ime ya mana okwu ikpeazụ m na-ekwu taa n'isi unu niile bụ gịnị cheta na mgbe Pontius Pilate jụrụ ajụ sị ọ bụ m hapụrụ ụnụ nwoke a ka ọ bụ hapụrụ ụnụ Barabas
ndị mmadụ asị hapụ Barabas bụ onye oshi tata unu na-asị gbuo nwanne anyị nwoke maka ọ na-asị hapụ Igbo ka ha nwere onwe ha, ma na-akwado ndị nke ma herdsmen, na-akwado killers bụ ndị nke bụ terrorist n'onwe ha, na-akwado ndị nke bụ Boko Haram. Unu na-akwado ihe ha na-eme. Mgbe Pilate jụrụ ajụjụ, ndị obodo asị hapụrụ anyị Barabas, Pilate akwụ aka sị ihe metụtara nwoke a adịghịkwa m n'isi. Ha sị ya dịrị n'isi ha na isi ụmụ ha. Okwu ikpeazụ m na-ekwu taa bụ gịnị? Dịka onye ndu na-agabiga ihe mgbu, dịka onye ndu na-eri ihe ahụ ụfụ, dịka onye ndu nọ n'aka ndị iro taa, ụbọchị ikpeazụ ihe mgbu, ihe ahụ ụfụ, ihe ndo ga-anọ n'etiti unu, nọrọ n'isi unu, nọrọ n'isi ụmụ unu, nọrọ n'isi ụmụ unu. Ihe unu mere ya, unu ga-eji isi unu wee buru ya. Maka ana m agwa unu na onye gabara ije nyụchie nshi ụzọ ya lọtawa ya na ijiji ezuta. Ọkwụ na anyụchiela nshi ụzọ, unu na ijiji ga-ezutarịrị. Ọ dị mma gị bụ nwa afọ Igbo kiri ọnọkọ taa, biko gbaa mbọ tụsara m ozi a, shia ozi a, gbaa mbọ sọskraịbụ ọ na chanel a ka ọ bụrụkwa n'ụzọ isi akwado nke anyị na-eme, maka na ọ na-abụ a na-asụ ọrụ na-asụta ejula, ọrụ a na-aga n'ihu. Sọskraịbụ gwara anyị ndị ọzọ ka ha nwee ike kirie na-afụkwana nke anyị na-ekwu, na-anụ ihe anyị na-ekwu, na-afụ nke a na-eme. Chebrizianụ m n'izu ụka na-abịa abịa, maka na okwu agwụbeghị m n'ọnụ. Ana m asịzi unu ọ ga-adịrị unu mma ka emesịa.